Здравейте, приятели! Ние сме тук с нашата гостенка от Ирландия, Мораг Макей. Това е моят учител, моят вдъхновител да уча, да преподавам и да представям метаморфната техника в България. Hello, dear guests. We're here with our guest from Ireland. This is my favorite teacher. This is the person who inspires me to teach and to practice the metamorphic technique in Bulgaria. Oh, thank you, Lina. Благодаря. Благодаря, Лино. I can't get it. Здравейте! 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 Yes! Vesela Korlida. You are great, Мораг. Good evening, Bulgaria. I'm sorry, my Bulgarian isn't very good. Добър вечер, България. Простете, че английският ми не е много добър. So I'm delighted to be here. Thank you for the opportunity, Lina and Petya. Толкова се радвам да бъда тук. Благодаря за тази възможност, Лина и Петя. So my name is Morag, and I'm would love to share some information about metamorphic technique with you. Моето име е Мораг и бих искала, ще се радвам да споделя информация относно метаморфната техника и да направя това за вас. Аз искам да приканя зрителите да гледат, да слушат и да задават своите въпроси, защото точно сега е момента да черпим от извора. And I would like to invite the people who are in front of their screens to watch, to listen, and to ask their questions, because now is the time to drink from the source. Absolutely. The questions are always very welcome anyway. That's for sure. Със сигурност въпросите са винаги добре дошли. So I think first, because many people perhaps watching have no idea what a metamorphic technique is. So I think first it would be good to just say something about the practice, the session. Тъй като мисля, че много от хората, които гледат, вероятно нямат представа, не знаят какво е метаморфна техника. Така че мисля, че би било добре, като за начало да споделя повече за практиката, за техниката и за една метаморфна сесия. So a metamorphic technique session consists of two aspects, a physical practice and an attitude. Oh, sorry. It's okay. Една сесия метаморфна техника се състои от два аспекта. Физическа практика и and an attitude of mind of the practitioner. И отношението на ума от страна на практикуващия. So the physical practice consists of a light touch on specific areas of the feet, the hands and the head. Физическата част се състои от леко докосване по определени зони на физическите ръце и крака и главата. And so these areas have been found to reflect a time structure. Открито е, изследвания са правени и открито, че тези зони от нашето тяло отразяват структура във времето, времева структура. Which is the 9 months gestation period, or what we call the prenatal pattern. Което всъщност от една страна са 9 месеца пренатален период, това, което наричаме. Which is the formative time when you were in the womb. Което е този период от време, когато вие сте в утробата.
where all the characteristics which you live your life with right now were first established. И това е периода, през който всички характеристики, с които вие живеете живота си сега, се създават, се установяват. So a metamorphic technique practitioner will gently touch these areas of your feet and hands and head. Практикуващия метаморфна техника нежно ще докосва тези области на вашите ръце, крака и глава, while at the same time not directing your energy towards any specific outcome. Докато в същото време не насочва никаква енергия към някакъв конкретен резултат. Therefore, providing you with an environment which is free from interference or preconceived ideas. Следователно ви осигурява една среда, която е свободна от всякакви намерения или предварително зададени идеи. So that's what a session would look like. Ето по този начин би изглеждала една сесия. But at a deeper level, metamorphic technique is in fact like a unique approach to life, healing and transformation. Но на едно по-дълбоко ниво, метаморфната техника всъщност е един уникален подход, начин на отношение, подход към живота. And the key word there is transformation. И към живота и трансформацията. И ключовата дума тук е трансформация. But what do we mean by transformation? Какво имаме предвид под трансформация? So these days, this word is used rather a lot, and it's generally, mostly it refers to making a change through doing something or other. Последно време в наши дни тази дума се използва много, като в общия случай се свързва просто с това да направим някаква промяна. So this is a type of transformation then that can be caused by doing whatever the thing is to create the change. Това е този вид трансформация, която може да бъде причинена от правенето на каквото е нужно да се направи, за да се създаде тази промяна. But the type of transformation that we're referring to is a type that cannot intentionally be caused. Трансформацията, за която ние говорим, е онази трансформация, която не може да бъде причинена, създадена през намерение, преднамерено. So it's an intrinsic aspect of life, this type of transformation we're referring to. It's an intrinsic aspect of life, and we're manifestations of that life. Това всъщност е един такъв вътрешен аспект на живота и съответно външното проявление на живота. Therefore, there is always the potential for transformation within ourselves and also all the events and situations that we encounter in our lives. Следователно, винаги съществува възможността за трансформация вътре в нас самите, която съответно да се прояви и да бъде проявена, да бъде трансформация и извън нас в всички аспекти на нашия живот. And it's this fact that is what metamorphic technique is pointing to. И всъщност това е този факт, към който е насочена метаморфната техника. So
it's very easy to see that all of nature transforms naturally and spontaneously without effort. Много е лесно да видим как цялата природа по един естествен начин и спонтанно се трансформира без никакво усилие. But we're part of nature, so why doesn't it happen for us? Ама и ние сме част от природата. Защо не се случва по същия начин и с нас? And it's because we have a very specific type of consciousness. We have a self-reflective consciousness. Това е защото ние имаме много специфичен тип съзнание. Имаме това съзнание така наречено саморефлексно или такова, което можем да се свързваме да самонаблюдаваме. In other words, we're aware that we're aware, and this means we're then free to put obstacles in the way of our natural transformation. С други думи, ние осъзнаваме, че сме осъзнати и това ни прави способни да поставяме всякакви пречки на пътя на нашата трансформация. We're unaware that we're doing this because we're often, we're acting out of the patterns that were established in us during our gestation period. Обичайно ние сме неосъзнати, че правим това, защото действаме през моделите, които са ни били зададени през нашето детство и по време на зачатието. So then it can seem like we become stuck, continuously repeating the same patterns. И за това в някакъв момент се чувстваме все едно сме блокирали, повтаряйки постоянно старите модели. However, these patterns are simply life manifesting at a particular level of vibration, which is perfect for our life at this moment. И все пак тези модели са просто проявление на нашите вибрации на живота, което е окей за дадения етап на развитие. So the caterpillar is perfect in its life as a caterpillar, but another level of sorry. Гасеницата е перфектна в своя живот на гасеница. But another level of perfection will be reached when it becomes a butterfly. Но следващо ниво на перфектност ще бъде достигнато, когато тя се превърне в пеперуда. Yeah. So within each pattern is the potential for manifestation at a completely different level of creation. Във всеки един модел се съдържа потенциала за трансформация на съвсем различно друго ниво. And the direction for the new form is held within the old form. И посоката към новата форма се съдържа в старата форма. So, in other words, the direction for the butterfly is already held within the caterpillar. С други думи, посоката за пеперудата към пеперудата вече се съдържа в гасеницата. Therefore, it doesn't require our direction, our interference. Следователно, това не изисква нашето напътстване и нашата намеса. So this type of transformation is a natural and a spontaneous action of life. И този вид трансформация е това естествено, спонтанно движение на живота, проявление на живота. So there's two things necessary for transformation. Има две неща, които са необходими за трансформация. The first is that whatever transforms has to be alive. Първото е онова, което ни трансформира, да бъдем живи. And the second is a need for a specific environment. И второто е нуждата от специфична околна среда, специфична среда.
So a good way to understand it is to look at nature, and the acorn and the oak is a good story to understand from. Много добър, интересен начин да се погледне и да се разбере това е, ако погледнем в природата и вземем примера с жълъда и дъба. So we all know that an acorn has the potential to transform into an oak tree. Всички знаем много добре, че жълъда носи потенциала да се трансформира в дъб. But if I leave it here on my desk, nothing's going to happen. Но ако аз го оставя тук на моето бюро, нищо няма да се случи. But if I put it into the earth, it's likely that a plant is going to come. Но ако го поставя в почвата, много е вероятно да се прояви и да се появи дървото. So what does the earth do then? Добре, и какво тогава прави земята, почвата? So it acts like a catalyst and it loosens the outer structure of the acorn. Тя работи като катализатор и разхлабва твърдата структура на жълъда. But the earth doesn't tell the acorn how to become an oak tree. Но почвата не казва на жълъда как да се превърне в дъб. So it's the power of life within the acorn that does this. Силата на живота в жълъда прави това. In fact, the earth gives nothing to the acorn. В действителност, земята нищо не дава на жълъда. It's the roots that takes what it needs from the earth. Корените, които излизат от жълъда, са тези, които си вземат онова, от което имат нужда от почвата. So in other words, the acorn is alive. С други думи, жълъда е жив. And this specific environment required for the power of life to reveal the potential within it. И конкретната сила, жизнена сила, която е необходима, жизнена среда, която е необходима да го накара той да се трансформира, is the earth. I should have said that the other way around. Почвата е земята. Трябваше да го кажа по различен начин, но мисля, че стана ясно. The attraction of the life that's emerging from the seed attracts to itself the humidity, the rain, everything that's required for it to grow into the plant. И силата, която привлича живота и в същото време тя създава тези условия и привлича всичко, от което има нужда жълъда, влажността и всички хранителни вещества, за да се развие той и да се трансформира. So in a metamorphic technique session, you are like the acorn. И така в една сесия на метаморфна техника, вие сте жълъда. You're alive with the power of life. Вие сте живи с цялата жизнена сила. And your practitioner will act like the earth to be a catalyst. А пък вашият практикуващ, той ще действа като почвата, като земята, като катализатор. By creating a specific environment through the practice of the attitude of mind, of detachment. Като създава конкретната среда с помощта и на отделянето на ума и неутралността.
Or in other words, letting things be as they are. That's what detachment is really. Или с други думи, да позволява на нещата да бъдат такива каквито са. Това с други думи означава отделяне, разделеност. Which simply means providing you with a space free from direction towards any kind of outcome. Което просто означава да ви осигури условия, обстоятелства, свободни от всякакво направляване и свободни от всякакви очаквания за резултата. Your practitioner will be trusting that the life that you are knows what is necessary for you. Вашият практикуващ се доверява, че силата на живота във вас знае какво да прави, от какво имате нужда. And when the right time is for you. И кога е точното време за вас. And your innate intelligence will guide the way. И вашата вродена интелигентност ще направлява пътя. Obviously, there's a need for contact between the acorn and the earth. Очевидно има нужда от контакт между жълъда и почвата и земята. And for us, the contact will be made between you and your metamorphic technique practitioner, touching these very specific areas of the feet, hands, and head. А конкретно в нашия случай, в сесията, този контакт ще бъде осъществен между вас и ръцете на практикуващия, които докосват тези конкретни области, за които споменахме по ръцете, краката и главата. Which is the spinal reflex area. Които са финалните, гръбначната рефлексна зона, как точно е на думата на български? Спинален рефлекс се го казва, отражение. Отражение на централния спинален рефлекс. На гръбнак, отражение на гръбнак. Which corresponds to the prenatal pattern. Който отговаря на пренаталния модел. Съответства на вътреутробното развитие. Съответства на вътреутробното развитие. Благодаря, Цвети. So what is the prenatal pattern? Какво е пренатален модел? Какво значи вътреутробно развитие? So as I said before, it's the 9 months gestation period when you were in the womb. Както казах в началото, това е 9-месечния гестационен, или как е българската дума, период вътре в утробата. Reflected in these areas. Който се отразява в тези зони. So at conception, all of what was necessary for you to be born and also living as you are right now. По време на зачатието, за всичко, което, за да бъдете родени и да бъдете живи и да живеете такива, каквито сте сега, was present as information in that first moment. All of that was present as information. Е присъствало като информация. Всичко това е присъствало като информация точно в този момент на зачатието. And that includes the fully realized person that you already are in potential. И това включва напълно изцяло реализирания човек, който сте като потенциал в момента. In the subsequent months, the patterns that will serve as the means for you to realize yourself. В последващите месеци моделите, които са необходими, за да можете да реализирате себе си, in a very unique way, actually, по един уникален начин в действителност, will be established. Ще бъдат развити.
So in other words, that probably wasn't a very good sentence. Through that 9, so in the 9 months that follow, all of the patterns will be established that will allow you to realize yourself in a unique way. В последващите 9 месеца всъщност присъстват всички модели, които ще ви позволят да реализирате напълно себе си по един уникален начин, по който сте. And depending at what points that they're established will determine how they manifest in your life. И в зависимост от това в какъв период те са създадени, установени, от това зависи кога и как ще манифестират, ще се проявят те във вашия живот. And each pattern is a form which has the potential to reveal itself at another level of creative expression. Всеки модел носи потенциала да се прояви на следващо ниво на изразяване и развитие. Through transformation, чрез трансформация. And as we said before, that the new form is already held within the old form. И както казахме преди малко, новата форма вече се съдържа в старата форма. And so what are the triggers of that transformation? Кои са нещата, които стартират тая трансформация, които предизвикват тая трансформация? See, there is the manifest form, which is like the acorn. Ето, вижте, това е формата на проявление, което е, например, жълъда. And the unmanifest form, which is the potential held within the acorn, which is the oak tree. И непроявената форма, което всъщност е потенциала за бъдещата трансформация, което всъщност е дъба. And it seems that there's a communication that takes place between those two. И има една комуникация, която се случва между тези двете. Which is how life creates. Life communes with its own intelligence. И това е начинът, по който се създава живота. Живота комуникира, свързва се със своята собствена интелигентност. So when we in our session together, the practitioner stays out of the way, not directing the energy of the person who comes to see us. И когато ние сме в сесия, практикуващия стои извън пътя. Той не насочва енергията по пътя или не се пречка един вид на човека. So then what can occur is this communication. И след това, което може да се случи, е тази комуникация, тази връзка. Two types. One, within the person themselves, the energy no longer being usurped by the mind. So in other words, sorry, I'll say that again. So within the person themselves, the communication can take place with their own life force. Два начина. Единия вътре в човека, на когото се прави метаморфна сесия. Човека се свързва вътре и комуникира вътре в себе си със своята жизнена сила. And between the practitioner and the person,
a communication between the objective consciousness of each of them. И между практикуващия и клиента, комуникация между обективното съзнание на всеки един от тях. So it seems then the energy of the facts stay in suspension for a period of time. Изглежда тогава, че енергията на фактите остава в почиснато състояние за определен период от време. And not being used by directing or manipulating, it can then move to what is necessary for it. И не се употребява, не се използва чрез манипулиране или насочване. Следователно, тя влиза в употреба за онова, за което има нужда да влезе, за което е предназначена. So I have the feeling to say, does anybody want to ask anything right now? Because maybe I'm just kind of going on, and maybe it's not totally clear. So is it good to allow questions now? Can we do that? Сега имам нужда да попитам, има ли въпроси, защото аз си говоря и може да продължа да си говоря така, но не знам, не съм сигурна дали има неясни неща. Така че добър ли е момента да попитаме за въпроси сега? Чудесен е момента да попитаме за въпроси. Надяваме се, че всички, които ни гледат до тук, вече имат такива. It's a great time to ask for questions, and I hope that anyone who's here watching us already has something in mind to ask. И като начало аз имам един. Какво имаш предвид под objective consciousness? And as a start, here's my question. What do you have in mind? What do you have in mind by saying objective consciousness? Objective consciousness. So and this is Lena's asking this now. So this is. В момента Лина задава този въпрос. Какво имаш предвид под обективно съзнание? Yeah, because she will understand my answer, but probably not a lot of other people will. Правя това уточнение, защото може би тя ще разбере моя отговор, но много от останалите хора може да им е предизвикателно. Добре, тогава нека да задам по-прост въпрос. Then let me ask a simpler question. И да оставим objective consciousness за обученията и за нашите срещи на членовете. And leave the question about objective consciousness for the training and for our meetings and gatherings of the Metamorphic Association members. Okay. Искам, ако може така простичко да обобщи за хората как се случва един сеанс, една сесия с метаморфна техника. Какво се прави? Could you summarize in a very simple way what's happening within a metamorphic technique session? What is done during that session? What is done? What is done? The simple explanation. I meet you, we sit here. Yeah. So so we sit down together and we are going to work in these very specific areas of the feet, the hands and the head. I should have brought a foot with me so I could show you. Виждаме се, сядаме заедно и аз правя тези простички движения, докосващи движения по ръцете, краката и главата. Иска ми се да си бях взела крака да ви показвам на него. Да, тя има едни крака и ръце от едни модели, такива изкуствени.
She has that samples of hands and feet. And hands and feet are very useful, very useful. So it's you know, it's a very gentle, non-invasive work with no contraindications. Therefore, it makes it suitable for everyone in every situation of life. Това е много, много нежна, неинвазивна работа, която е подходяща абсолютно за всички типове хора в абсолютно всякакви ситуации на живота. So you know, the practitioner, let's say Lena, would start with working on the feet very gently on these specific areas for about 20 minutes on each foot. Практикуващия, да кажем Лина, ще започне с много нежна работа върху краката, върху всеки един от двата крака. Общо това ще отнеме около 20 на минути. 40. And then working on the hands for about 5 minutes on each hand. След това, да, по 20 минути на всеки крак и след това по около 5 минутки на всяка ръка. And then working on the head for about 10 minutes. И след това работа по главата за около 10 минути. So in total approximately an hour's session. В цялостно сесията тече около 1 час. And there's no need to give any details about yourself or why you're there or nothing, no medical information. Не са необходими абсолютно никакви данни, информация за вас самите, защо сте там или някаква медицинска информация. Не е нужна. Anything that the practitioner is picking up or noticing, they're going to let it be. You see, this attitude. Всяко нещо, което практикуващия забележи или му направи впечатление, той просто се старае да го пусне и да си бъде такова каквото е. Yeah. So, and you know, and although it's not a therapy, metamorphic technique is not a therapy, it can be used in conjunction with other therapies or medical care. И въпреки, че метаморфната техника не е терапия, тя може да бъде използвана съвместно, заедно с други видове терапии, включително и медицински грижи. Имаме такъв въпрос на Тулина. There is a question similar to that, asked by Tulina. Yeah. Do you think can we heal with this technique? На български. Okay. Мислиш ли, че можем да лекуваме с тази техника? So actually, we're in metamorphic technique, because it's not a therapy, we're not actually looking to heal anything. So our focus is on transformation. В метаморфната техника, тъй като тя не е терапия, не гледаме и не търсим лечение. Това, към което гледаме, е трансформация. But we've noticed that a byproduct of transformation is healing and help and change. Но сме забелязали, че един страничен продукт на метаморфната техника е изцеление и промяна, следващи трансформацията. So it's kind of like, you know, the caterpillar might have many broken legs. То е нещо като това. Гасеницата може да има много счупени крака. But we don't focus on the broken legs. When it becomes a butterfly, where are the broken legs? Но ние не се фокусираме върху счупените крака. Когато тя се трансформира в пеперуда, къде са счупените крака? So it's a kind of byproduct
of a greater change. You see? Така че това е един вид страничен продукт на по-голямата промяна. Страничен ефект, ценно. Да, страничен ефект. We have another question. If you finished. Yeah. Пети. Okay. Кой е този на Екатерина? I would like to ask how many sessions are needed in order to achieve transformation? In average, what are your observations? So that's impossible to say because each person is their own self. And also, one session is enough, or many sessions. It really, it's really, we can't say. And also we can't say on time because I'm sorry, Petya. Не може, it's okay. Не може, това е много такъв въпрос, на който няма отговор, не може да се отговори, тъй като всеки един човек си е уникален по своя път. Може да бъде една сесия, могат да бъдат много сесии. And generally speaking, people come to metamorphic technique. They seek a session, or they look for a practitioner, or they come across the work. И обичайно, когато човек дойде на сесия, потърси практикуващ или е попаднал на тая работа, when they're already, something is on the move in them, transformation is already happening. Когато той е в един такъв етап от живота си, когато вече нещо се е задвижило, трансформацията вече е тръгнала. So, in fact, even for you, whoever said the question, the fact that you're even here in this talk signifies that there's possibly something already happening right now for you. Дори за вас, не знам кой задава този въпрос, самия факт, че сте тук, слушате това, означава, че вече е тръгнал някакъв процес при вас. The whole thing is that it's not out there transformation. It's not something. That's the difference between the two words. The words that we generally hear now about transformation, and the one that we're talking about. You see, it's not out there. It's in here. Sorry. It's okay. Говорейки за трансформацията, през цялото време говоря за онова, не онова, което е там навън, в страни от нас. И всъщност това е типа трансформация, за който е широко разпространение напоследък в обществото. А трансформацията, за която аз говоря, е изцяло вътре в нас. And the interesting thing about patterns is that they usually have they can have a physical manifestation, a spiritual manifestation, a behavioral manifestation, and they're a whole thing, patterns. И интересното нещо за моделите е, че те могат да имат физическо проявление, духовно проявление, поведенческо проявление. Те са като едно цяло. To give an example, on the feet, starting in the prenatal pattern, in the gestation period, at around 7 weeks. Например, ще дам един пример. Отивайки в пренаталния период, в утробата, когато плодът е на около 7 седмици. It's the time when the embryo is about to start developing the lungs. Това е момента, в който ембриона започва да развива своите дробове. So this is going to give the incoming child the ability to take an independent breath in life. Yeah. Това ще даде на детето, което
предстои да се развие, да се появи способността да диша независимо в живота си. So this point in the prenatal pattern is where the child is making actually its first big commitment to life. Това е момента, в който в този пренатален период това дете прави своята първа заявка и ангажираност с живота, ангажираност към живота си. So it's quite daunting to come into life. It's a big deal to be born. Much harder to be born than to die. Доста е трудно и е голяма работа да се роди човек. Много по-трудно е да се роди, отколкото да умре. So if there is a hesitation, which usually there is to some degree for all of us, but if there is a big hesitation in someone at that time, ако в този момент има голямо колебание, обичайно във всеки един от нас има някакво колебание, но ако в някой от нас има голямо, силно колебание, точно в този период, this will show up in the feet, in what we call a bunion. I wish I had a foot with me, but you know, a bunion is on the side of it's on the side of the foot, a big lump. Това ще се прояви по-нататък в живота, като от тези издадените кокълчета на стъпалото между палеца и от вътрешната страна изпъкнало кокълче. And it happens at that part of the foot, which is to do with the reflexes of the chest and the lung area. И се случва на тази част от тази зона в кръка, от кръка, която се свързва с дробовете и с зоната на гърдите, на гръдния кошт. So at the chest area, there may also be a caving in. И също на физическо ниво, в зоната на гръдния кош, може да има извиване навътре, в длъбнатина. And in at the kind of the physical level as well, there could be asthma, you know, TB, chronic bronchitis at health. И на физическо ниво също може да се прояви здравословното състояние, астма, хроничен бронхит. Yeah, and in the behavioral level, these people could be very masochistic. You know, they start things that they don't finish, full of ideas that they can't carry out fully, and that kind of a thing. На психическо ниво тези хора, човека може да се развие като мазохист, такъв, който се самонаранява. And at a kind of more spiritual level, a lack of love for themselves, you know, a lack of I can't think of the right word. That's what I mean. На духовно ниво липса на любов към себе си се проявява. Yeah. So when this pattern transforms into a more creative expression, когато този модел се привключи, трансформира се в една по-творческа посока, all of that shifts, you see, across the board. Всичко това, което изброих, всичко това се променя и се привключва. As a whole thing. It's the whole thing. So you see? So we don't focus. Yeah, so we don't focus on the asthma or the bronchitis, you know.
Така че ние не се фокусираме върху астмата или бронхита. Or the lump in the foot, you know. Или кокълчето на крака. Yeah. So our eyes are looking to we know that all of this is life manifesting at a particular level, which is, there's a kind of perfection about it for this person's needs now. But at the same time, transformation is happening and possible. Ние знаем, че това е живота и това е неговото проявление. На нивото, на което е този човек, се случва това. И ние знаем, че трансформацията е възможна и че перфектност е възможна на едно следващо ниво. We're also not looking at any of those patterns as being things to get rid of, you know, that are bad or, you know, not negative energy or any of that stuff. Нашето отношение към тия модели не е като към нещо негативно или към нещо, от което трябва да се отървем. И всякакви, не като към някакъв товар, от който трябва да се освободим. We see it as a unique expression of this person, the unique way that this person can reveal their highest potential. Ние гледаме на това като на уникално проявление, уникално изразяване от страна на този уникален човек, който го прави по този уникален начин в този момент, проявявайки себе си. They're actually sources of power for us. В действителност тези неща са източник на сила за нас. So yeah, we're our whole effort is, or our whole action is to have this awareness of the fact that we are this life, and this life is this power to transform. Цялото ни усилие е насочено към това да приемем, че ние сме живота. Живота е тази сила вътре в нас и живота има силата да трансформира. What we're always doing is getting in the way by trying to fix this or do this or, you know, make that better, you know, through our judgment of it. Това, което постоянно се опитваме да правим, е да поправим нещо, да го коригираме, да го подобрим през нашето осъждане. We use the energy that's required for transformation. We use it to direct it in particular ways that we think will fix it. И ние използваме енергията, която е необходима за трансформация, вместо за това я използваме да я насочваме в някакви пътища и посоки, които си мислим, че трябва да се насочи. But the energy of a fact is sufficient to transform it. Но енергията на факта е достатъчна да го трансформира. The energy of a caterpillar is sufficient to create a butterfly. Енергията на гасеницата е достатъчна да създаде пеперуда. If we cut a little bit off of the caterpillar to try and help it. Ако отрежем малко от гасеницата, за да се опитаме да й помогнем, it would die. Тя ще умре. I love that question in the air. Оставих този въпрос, тази въпросителна във въздуха. So really, metamorphic technique, although it has this beautiful ritual, it's a very, very lovely thing to have, generally speaking. This hands and head,
it's really this attitude of detachment is the key aspect of the work. И независимо, че метаморфната техника има този красив ритуал на докосване на ръцете, краката и главата, всъщност най-същественият аспект е този аспект на отделеност, на неутралност. Is this another question here? Това друг въпрос ли е? Yes, it is. It is all clear. So easy and natural. Metamorphic technique, isn't it just to achieve full integration and realization of the soul's plan potential for this human incarnation, avoiding or overcoming locks of the mind's illusions? Exactly. I'm going to translate it in Bulgarian now too. Yes. Всичко е много ясно, толкова лесно и естествено. Метаморфна техника. Не е ли целта просто да се постигне пълна интеграция и реализиране на плана на душите, на потенциала на душите в това човешко прераждане, като се избягват или преодоляват блокажите на илюзиите на ума? But I would go one further and say, yes, avoiding or overcoming the mind's illusions, but we also can go into them, dive in and come out with something more by engaging in, because we can't actually avoid them, or very rarely, and we can't really overcome them. Rarely. Но аз бих го отнесла още по-далече. Бих казала, че не само, защото трудно можем да ги избегнем или преодолеем, едва можем да го случим това. Бих казала, можем дори да се гамурнем, да се потопим в тях и да излезем с нещо ново, с следващото ниво. Of course, you're probably, I don't know the name of the person, but you're probably referring to being able to do that through awareness. Sorry, yeah. Мисля, може би имаш предвид дали сме способни, че сме способни да го направим това чрез осъзнатост. And when that's naturally there, then that's fine. But in metamorphic technique, what I love so much about it is that we're always coming from where we are. И ако това е по естествен начин там, осъзнатостта, окей, но онова, което аз обичам толкова много за метаморфната техника, в метаморфната техника, че ние винаги идваме от там, където сме. In other words, many things we engage in, we have to be, when we get there, it'll be okay. And when we get there, and we must try to be this before, but with metamorphic technique, we're saying exactly what I am in this very moment is in harmony with the consciousness that I am. In other words, my consciousness is creating my reality. В много случаи ние казваме, ще се случи еди с какво, когато направя това, когато стана това, когато отида там, когато се случи това. В метаморфната техника ние казваме, че ние сме в идеална хармония със своето съзнание на мястото, на което сме. And so my consciousness then reflecting my reality. So everything in my life, if I'm not very happy with it, what's required is a change of consciousness. It's nothing out there to do. It's in here. But it's not something I can just do. Sorry. И съответно от предишния абзац и моето съзнание създава моята реалност. И съответно, ако има нещо в моята реалност, с което аз не съм
щастлива по начина, по който са нещата, значи е необходимо аз да погледна и да трансформирам нещо вътре в себе си, което съответно да се реализира и да се отрази в външната действителност. Не са нещата извън мен, които аз да трансформирам, за да променя вътре в себе си, а е обратното. So those two things, recognizing that what's reflected back to me is in harmony with me somehow, and sorry, I'll say that. Има две посоки. Едната е осъзнавайки, виждайки онова, което се отразява отвън навътре към мен, е в хармония с това, което съм. And realizing that for me to make a judgment about that and try to to avoid something or to to have some other kind of thing is what the problem is. Somehow we're getting in the way. И осъзнава и да осъзная, че осъждайки онова, което е там навън, или искайки да променя нещо, което е извън мен, тук връзката на къса, проблема се намеса в пътя на човека. Всъщност се намеса в пътя, да. So it's a kind of so it's a tricky one, this, because it's not about ignoring. It's not about sorry. Това е малко подвеждащо, защото тук не става въпрос да игнорираме, да пренебрегнем. It's about having a very keen awareness about the facts of my life and the fact that these facts are power sources of power, and sources to reveal something deeper in me, but at a right moment. Става въпрос за това да имаме тази любяща осъзнатост, че фактите в моя живот са източници на сила. So somehow that awareness kind of I feel that when we're practicing metamorphic technique, when we become practitioners, this is something that refines in us. This is what happens to practitioners. Когато станем практикуващи метаморфна техника, това е нещото, което всъщност се развива финно вътре в нас. Това се случва, когато започнем да практикуваме. So it's kind of like, the way we said that the earth does the job of loosening the shell of the seed, and what might loosen for us in a session of metamorphic technique is the prenatal pattern, but also we seem to get looser, practitioners seem to get looser in their judgment of everything. Това, което се случва е, казвайки, че почвата разхлабва и освобождава обвивката на жълъда, за да може той да поникне. И съответно, когато практикува метаморфна техника, освен, че помага, освен пренаталните модели, които помагат да се разхлабят, да се освободят, в същото време си помага на себе си да разхлаби и да освободи и осъжданията, които има към нещата. And in this way, you see, it's an approach to life. It's not just a session, it's a whole thing. It's a person's approach to everything. И всъщност това е един подход към живота. Не е просто една метаморфна сесия, а това е подход към всичко. And it's quite a unique approach because
freed up somehow from a lot of the parameters that keep us that keep the status quo all the time in us and keep us repeating everything. И това е всъщност един много уникален подход, защото той сякаш ни освобождава от всички тези ограничаващи параметри, които ни държат в статуквото, в коловоза, които ни карат да повтаряме едни и същи модели, да ги затвърждаваме. In some ways, it seems very counterintuitive. This kind of doing nothing sort of thing. По някакъв начин това изглежда сякаш е контраинтуитивно или против интуицията да правиш нищо, пък да очакваш нещо. But this doing nothing is actually a dynamic action. Но всъщност правенето на това нищо в действителност е динамично действие. But what I mean by dynamic is that it's alive. И това, което имам предвид под динамично, е живо е. And present-centered. И центрирано в настоящия момент, в присъствието. And it's a practice. И това е практика. Detachment is a practice. Да бъдем отделени, неутрални, това е практика. And in this practice, something really refines in us. И по време на тази практика нещо наистина се пречиства вътре в нас. And expands. И се разширява. And literally, everything becomes different. И буквално всичко става различно. And so, and although it's very difficult to talk about that kind of awareness, и въпреки, че е много трудно да говорим за този тип осъзнаване, този вид осъзнатост, nevertheless, it's powerfully at work in our lives. Независимо от това, това е много мощна, силна работа, работи много силно в живота ни. And that's what's transforming in us. It's consciousness. И ето това се трансформира вътре в нас, съзнанието. And then as our consciousness transforms, so does our life has to transform, because that's the picture of it. И трансформирайки се, докато се трансформира нашето съзнание, се трансформира и нашия живот, защото то е отражение, картина на нашето съзнание. That's exactly it. I am what I am. Absolutely. Absolutely. It is out now. Точно така. Аз съм това, което съм. Точно така става въпрос за настоящия момент, за сега. Мораг, мисля, че е време да попитаме за още въпроси и да разкажеш и мъничко за асоциацията. I think that is time to ask for more questions. And Okay. also, I would like you to tell a little bit more about the Metamorphic Association. Okay. Сега е момента, приятели, питайте, ако искате още нещичко да знаете. Имаме още около 10 минутки. Now is the time, my friends. Start asking your questions. We have 10 more minutes to go. 10 more minutes. Wow. God, it went quickly. Може да преведеш похвалите. So the feedback is you're great. I learned so many new things and I'm grateful. Thank you, beautiful ladies, for the valuable information. Says someone, therapist. Who else? It's so great to have you here. Oh, thank you. Thank you so much. It's a real honor to talk to you all.
Благодаря ви много. Наистина, за мен е чест да говоря пред вас. Да, чудесно е и аз изключително много благодаря, защото много обичам да слушам за метаморфната техника точно от Мораг и нейния начин на обяснение. I'm so grateful because I so much love to hear, especially from you, about the metamorphic technique, and I love your way of explaining things. And I can see two more questions here. Okay. Dimitrichka is asking, when do we meet in life in Bulgaria? When do we meet in life in Bulgaria? She's from my students. one of I would them. love that, and I'm definitely, it's definitely in my mind. We've definitely got to come and visit. For sure. Със сигурност го нося в ума си. Ще дойда да ви посетя. And there is one more question. Yeah. How much time should have passed from the previous session in order to have another one? Okay. So generally speaking, if you have to be in your life, you know, if you have to look after your life in a normal way, then we approximately once a week is a good time. But if принципно казано, ако трябва да се грижите и за живота си и да си върви ежедневието ви, средно един път на седмица. But if for example, you're very ill, or you know, kind of in some sort of crisis, or you're on holiday, then you could have whenever you feel to have them. Yeah. Но ако сте много болни или преживявате някаква криза или сте в почивка, в отпуска, можете да направите когато и колкото пожелаете. And for people who are being cared for, like people, children or old people who don't have to look after their lives, they can have when they feel it feels right. That's they can have it that often. За хората, които няма нужда да се грижат за ежедневието, нямат тия грижи ежедневни, например като деца или други хора, за които се полагат грижи. Да, за които се полагат грижи. Да. И хора такива, за които се полагат грижи, те могат да имат сесия винаги, когато имат усещането и нуждата, потребността и желанието. It's simply that if you have to live your life all the time, you know, look after everything, and things are changing for you, and you're having a lot of sessions, you know, might make things a little chaotic. So that's the reason. But pregnant women also may have as often as they feel. Ако сте хора, които имат отговорности и се грижат за ежедневието си и постоянно си правите сесии всеки ден, да речем, това може да създаде малко хаос в живота, да се почувствате в някакъв хаос и ангажираност. Но, например, бременните жени могат да си правят метаморфни сесии толкова често, колкото пожелаят и колкото изпитват нужда. And just to say then that, as you asked me, Lena, to say that Gaston Сейнт-Пиер, who was the founder of our work, Metamorphic Technique, he founded Metamorphic Technique in the late 70s, and he also founded the Metamorphic Association in 1979 in order to disseminate and protect metamorphic technique, and in 1984 that became a charitable trust. Sorry, that was really long, Petya. Да добавя за асоциацията, създателя на метаморфната техника Гастон Сейнт-Пиер я формулира и създава в късните 70 години,
през 1979, за да разпространява и защитава метаморфната техника, създава Метаморфната асоциация, а през 1984 е създаден, Цвети, помогни ми, кой тръст? Управлението на Метаморфната асоциация. Е създадено пък управлението на Метаморфната асоциация. And the Metamorphic Association now, it has a register of practitioner members, associate members, members on their way to becoming practitioners, teacher members, practitioner teachers, a whole load of different members. Метаморфната асоциация сега има членове, асоциирани членове, които предстои да станат практикуващи членове, обучаващи членове, всякакъв вид членове. And I'm a teacher, a practitioner teacher member. Lena's a practitioner teacher member. But what we do there as well, one of the very important things, and anybody who has done attended one of Lena's courses can join the association. One of the important things there is that we have a series of events throughout the year, which are continued education. Sorry. Едно от важните неща, от което могат да се възползват, например, всички ученици на Лина, които са завършили при нея, могат да станат членове на асоциацията, и един от големите плюсове е, че могат да присъстват на многото информационни събития, които се провеждат от асоциацията. So it gives us a chance to really explore specific subjects, because although the practice is so simple, the principles underpin the work are very deeply profound. Въпреки че практиката е толкова простичка, тези събития и тези срещи ни дават възможност да изследваме много различни аспекти, които са много дълбоки и носят много добавена стойност, бих добавила аз. Yeah, and so it gives us a chance because, workshops are, only 2 days long, or whatever, we have a chance to go into specific things, communication or vibration, or, the different universal principles and so on, in these events throughout the year. So it's very useful to be a member, I think. По време на тези събития, независимо дали са двудневни семинари, работилнички, срещи, всъщност имаме възможност да навлезем в една по-дълбока комуникация, вибрация, да изследваме различни аспекти, и бих казала, че са много полезни, ако сте член. We also had a members' day just for Bulgarians this year, and we'll do the same next year. Имахме ден на членовете специално за България тази година, и ще направим такъв и до година. And it was possible because of this wonderful translator. Беше възможно благодарение на тази прекрасна преводачка. Това беше моя реплика. This was me to say that. and Bulgaria is absolutely on fire at the moment. You're just fantastic people with huge interest in this. There's something really transformative happening in Bulgaria. В България е абсолютен фурор. В момента има толкова силен интерес в тази посока. Просто уникално, изумително е това, което се случва в България. And this lady here, Lena, is behind it, and her very good friend Petya is right alongside her. И тази дама, Лина, тук стои за цялото това нещо, и нейната много добра приятелка
Рамо до рамо с нея. What a team! What a team! Какъв екип. Yes, and you complete the team, Morag. We'll be the three musketeers. Абсолютно. Тримата мускетари. Казахте, тя просто завършва екипа и отбора. Тримата мускетари. Absolutely, yes. Прекрасно е да сме тук. And D'Artagnan Борислав. And Borislav, exactly. Absolutely. И Борислав, който за нас пуска линкове в коментарите, където можете да прочетете повече за метаморфната техника на български и можете да видите повече за обучението по метаморфна техника, което ще се проведе онлайн на 25 февруари. Потърсете линковете в коментар. И за съжаление, ама за огромно съжаление, трябва да приключим тази среща с Мораг. Mорag, this was a very quick from Lina explaining that Borislav was posting the links and doing where to find and doing all the work backstage. Yes. So, and with great pity that we have to complete this meeting. Yes, yes. And thank you, Borislav, who was also brilliant, had brilliant questions in the Members' Day. Благодаря на Борислав, който имаше брилянтни въпроси по време на деня открития ден за България. Благодаря. Thank you, Morag. Thank you. And thank you all for a wonderful, if there's any further questions, please email them or Lina will send to me or send to the association. I'm very happy to talk further. Thank you so much, everyone. Благодаря ви много. Ако има някакви други въпроси, моля, изпращайте ги към Лина. Тя ще ги препрати към мен. Тя ще отговори от асоциацията. Благодаря на всички. И аз благодаря. Предстоят прекрасни, разлистващи се и трансформационни мигове за метаморфната техника в България. Следващата година ще бъде уникална. Thank you so much, Morag. We have in front of us wonderful, flourishing and transformative future days in the next year. And the next year will be unique for Metamorphic Technique Society community in Bulgaria. Absolutely. And I truly do hope to be with you all soon there. Истински се надявам да бъда заедно с вас там скоро. And from the whole of my heart, thank you for being with us. It's really, I feel it like a blessing. And the connection that you establish with all of us is unique. Thank you. And you're all welcome to Ireland. Всички сте добре дошли в Ирландия. That could be another choice. That's a good point. Yes. So we will see what will challenge us, the destiny. Yes, exactly. Which one will come first? Which one will come first? Да видим какво ще ни е предизвикателството и да видим кой ще дойде пръв. Yeah, thank you so much. You're just an absolutely fabulous translator, and I really appreciate it. Thank you very much. I don't know. Do I have to do something? Do I have to touch something? No, just say goodbye. Don't worry. No. Have wonderful holidays. And you too, all of you. Happy Christmas, or I've forgotten it already. Vesela Коледна. Vesela Коледна. Yeah, that thing. I'll practice it.